Oi, como vai? Tudo bem? Welcome back to Portuguese Lessons with Professor Jason. This is lesson 2 in my Brazilian Portuguese Languages for Fun. Again, series. This is a series that I'm recording for the students in my Languages for Fun Brazilian Portuguese class here at the university, Missouri State University to be exact. And today we are going to, or I am going to present a simple dialogue. And this might be a dialogue between two people who are meeting for the first time. So I'm going to go through the dialogue. It's between a young man and a young woman. I'm not going to use a young woman voice when I present her lines. So you just have to use your imagination. And there's an image, a picture that'll, I'm going to try to make it clear who's speaking which lines. So again, this is a dialogue, a basic dialogue, meeting someone for the first time, a young man and a young woman. So listen, repeat, and practice. Okay, so we have our friends José and Jennifer meeting for the first time, and their dialogue might go something like this. He might say, Oi, como vai? Tudo bem? She would respond, Tudo, e com você? Tudo bom, obrigado. Tudo bom, obrigado. One more time. Oi, como vai? Tudo bem? She says, Tudo, e com você? Tudo bom, obrigado. Then she might ask him what his name is. Qual é o seu nome? Qual o seu nome? He responds, Meu nome é José. E você? Como se chama? She responds, Eu me chamo Jennifer. Eu me chamo Jennifer. Nice to meet you, he would say, Muito prazer, Jennifer. And she could respond by saying either prazer, o prazer é meu, or igualmente. Igualmente. Let me go over this slide one more time. Qual é o seu nome? Qual o seu nome? Meu nome é José. E você, como se chama? Eu me chamo Jennifer. Muito prazer, Jennifer. Igualmente. Third slide. He's going to ask her where she's from, if she's an American. These first three are sort of variations on the same question. De onde você é? De onde você é? She could respond, Sou americana e você? Sou americana e você? If it were a man, he would say, Sou americano e você? Or he might ask her directly the nationality. Você é americana? Você é americana? She would say, Sou sim e você? Remember, when you answer a question in Brazilian Portuguese, you answer with the verb typically before you say the word yes, if at all. So, você é americana? The verb is ser. Você é americana? She says, Sou sim e você? Or he might ask, Você é dos Estados Unidos? Sou sim. E você? De onde é? Sou brasileiro. Sou brasileiro. So one more time. De onde você é? Sou americana. E você? Sou brasileiro. She's going to ask him if he lives in Rio, and he's going to ask her where she lives. Você mora aqui no Rio de Janeiro? Você mora aqui no Rio de Janeiro? He could say, Moro sim. E você? Right? How about you? Or he might ask, Qual a sua cidade? What city are you from? Qual a sua cidade? Or what city do you live in? Você mora em que cidade? Onde você mora? She might say, Moro em San Francisco. Moro em San Francisco. So the verb here is morar. One thing to notice is with these questions is the intonation, right? Your voice trails up, right? At the end, você mora aqui no Rio de Janeiro? Qual a sua cidade? Qual a sua cidade? Right? Mora em que cidade? Okay. Another thing to notice with verbs like morar is when you conjugate in the first or third person. In other words, eu or você, right? The first O is open. Moro. Você mora aqui no Rio de Janeiro? Moro sim.
Moro in San Francisco. All right, on to the next slide. He says, welcome to Brazil. Bem-vinda ao Brasil. If you were talking to a man, he would say, bem-vindo. But bem-vinda ao Brasil. Thanks a lot. Muito obrigada. Again, if it were a man, the person would say, muito obrigado. She says, muito obrigada. He asks us if she's been here before. Você já veio aqui antes? Você já veio aqui antes? Já, algumas vezes. Já. Literally, the já means already. In other words, I've already been here before. Já, algumas vezes. E gosta daqui? E gosta daqui? Gosto sim. Same principle I just mentioned on the previous slide with the open O, right? In gostar. E gosta daqui? Gosto sim. Final slide. He compliments her Portuguese. Você fala muito bem, você fala português muito bem. Ou você fala muito bem português. She fakes some false modesty, right? Não falo, não. Entendo bastante, mas só falo o básico. Não falo, não. Entendo bastante, mas só falo o básico. Ways to say goodbye. Até logo. Até logo. Open O. Até logo. She would say, até, or tchau. Até breve. Até breve. Até amanhã. Até amanhã. Again, the person can respond simply with até or tchau. Alright, that concludes Lesson 2 in my Brazilian Portuguese Languages for Fun series, a dialogue between two new friends. Hope you found it to be informative and useful. As always, I welcome your questions, comments, and suggestions. So if you do have a minute, please take that time and leave me a comment or suggestion on this particular video lesson. Remember, you can find lots more Professor Jason content in Spanish and Portuguese right here at my website, professorjason.com. You can follow me on Twitter or like my Facebook page for even more frequent updates. And I'm going to put that information up on the screen here in just a second. Thanks again for watching. Muito obrigado. This has been Professor Jason, your guide to Portuguese and Spanish. I'll see you at the next lesson. Até breve. Tchau.